Hello, Lord Ganesha happens to be the primal deity of Hindu religion and worship. For any new beginning is always made only after receiving the grace of Ganpati in abundance at the outset. And thus, Ganesha Chaturthi is accorded so much importance in our tradition, and at the conclusion of the 10-day festival stands the Ganesha immersion celebrated with all devotion. Good evening, everybody. Devotees bring an idol of Lord Ganesha to their homes on the occasion of Ganesh Chaturthi, fourth day in Bhadrapada Shukla Paksha, and then they give him a grand farewell on Ananta Chaturdashi, 14th day of Bhadrapada Shukla Paksha, that is on the 11th day of Ganesh Chaturthi Puja. The Ganesh Visarjan usually is a grand ceremony attended by thousands of devotees who flock the streets as Bappa sets out on his journey to his heavenly abode. However, this year's Ganesh Visarjan on Ananta Chaturdasi shall not witness a sea of humanity due to the coronavirus pandemic. Ganesh Chaturthi, also known as
Well, Ganesh Chaturthi, also known as Vinayaka Chaturthi, is one of the most celebrated festivals of the Hindus that marks the birth of Lord Ganesha. According to the Gregorian calendar, this festival falls in the month of August or September. During this 10-day festival, devotees worship idols of the elephant-headed god, who is also known as the remover of obstacles and the god of new beginning. चलो करीमनगर हैदराबाद अरे खम्ममू नलगొండ अरे రంగారెడ్డి మెదకు జిల్లా కచ్చగట్టి డప్పు కొట్టి సింధులేసి తీనుమారులాడరా హే చివరి రోజు ఏకబంతుని రథముపై కల్లి కల్లి ఊరేగిద్దా తీనుమారు ఆటలాడుతూ సంపురంగా తిప్పుకుంటూ తీసుకెళ్ళుదా పద పద పదలే రథం సింగారిద్దా చెరువులోన నిమజ్జనం చేసి వద్దా చలో 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 రే బాధ అయిన తప్పదు మళ్ళీ వచ్చేడు రమ్మంటూ మొక్కిద్దా अरे చేలు కొట్టరా అకు పొచ్చగన పయ్యకే నువ్వు చేతులెత్తి మొక్కరా గణేష్ గాడు రాజుగాడు శ్రీనుగాడు వేణుగాడు వంద వెయ్యి చందాలేసి విగ్రహాన్ని తెచ్చినారు మండపంలో నిలబెట్టి పూల దండలేసినారు అగరొత్తులు వెలిగించి ఆరతులే ఇస్తున్నారు చలో రే లేలండి రా ఉప్పుమతో తిలకాలు దిద్దండి రా రారండి 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 రా అరే టెంకాయ పూలు పండ్లు కొని తండి రా చెయ్యండి రా పరమాన్నం కొండండి రా ఉండాలే చేసి స్వామికి పెట్టండి రా చలో చలో హైదరాబాదు శంషాబాదు పంజాగుట్ట పాటాబస్తీ మణికొండ కొండాపూరు తోడు పల్తార్నాక పల్లకుంట ధూళిపేట బాలాపూరు లాలపేట అత్తాపూరు గౌలిగూడ అమీర్పేట బేగం అరే గంటనక డోలు బజారే సిద్ధ పెద్ద సీటు కొట్టి సింగులయ్యాలే గంటనక బ్యాండ్ బజారే అరే గల్లి గల్లి తుళ్ళి తుళ్ళి అట్టగడాలే గంటనక డోలు బజారే మన పాట పాట రంగులనే ఎగిరించాలే అరే గంటనక బ్యాండ్ బజారే ప్రతి ఊరు వాడ సంబరంతో నింపవాలే అరే నసంపేట మానుకోట పైన్సా పాసరా చేవెల్లా గండిపేట ఆర్మూరు బాన్సువాడ సిద్దిపేట అసంపేట భువనగిరి కోదాడ కొత్త ఉదంబ సంచలం మంచిరాల పొద్దున్నే లేచి మొక్కుదాం గణపతికి ప్రతిరోజు పూజలు చేద్దాం నవదినాలు భక్తి శ్రద్ధతో గణేశునికి నైవేద్యం అర్పించుదాం పద పద పదలే భజన చేసి పదం అరే
ఆదిలాబాదు నిజామాబాదు చలో కరీంనగర్ హైదరాబాద్ అరే ఖమ్మము నల్గొండ అరే రంగారెడ్డి మెదకు జిల్లా గచ్చగట్టి డప్పు కొట్టి సింధులేసి తీనుమాడు నాడరా ఏ చివరి రోజు ఏకదంతుని రథముపై గల్లి గల్లి ఊరేగిద్దా తీనుమారు ఆటలాడుతూ సంపురంగ తిప్పుకుంటూ తీసుకెళ్ళుదా పద పద పదలే రథం సింగారిద్దాం చెరువులోన నిమజ్జనం చేసి వద్దాం చలో 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 ఏ బాధ అయిన తప్పదు మళ్ళీ వచ్చేడు రమ్మంటూ మొక్కి Ganesh Chaturthi is celebrated across the country with much pomp and splendor. It's difficult to put a date on when people first started celebrating Ganesh Chaturthi. However, many experts believe that the history of Ganesh Chaturthi celebration can be traced back to the reigns of Shatavahana, Rashtrakuta and Chalukya dynasties. As per historical records, the great Maratha leader Chhatrapati Shivaji Maharaja initiated Ganesh Chaturthi celebrations in Maharashtra to promote a social harmony. On the last day of the festival, the tradition of Ganesh Visarjan takes place. Concluding day of 10-day festival is also popularly known as Anant Chaturdasi. As the word Nimajjan implies, on this day, immersion of Lord Ganpati's idol takes place in a river, sea or water body. On the first day of the festival, the devotees mark the beginning of Ganesh Chaturthi with the placement of Lord Ganesha's idol in their homes, public places and offices. On the last day, the devotees come out in processions carrying the idols of their beloved God and perform immersion. A group of children and elderly women who were carrying Ganesh idols of various shapes who opened to the Hussain Nagar. After a while, they found a spot with a broken railing that led to the lake. The elderly women quietly performed pujas before bidding adieu their idols, after which the kids dunked the Ganeshas into the water body. Owing to the pandemic this year, restrictions were imposed on Ganesh pandals and immersion. However, throwing caution to wind, citizens have been thronging Necklace Road in groups to immerse their idols.
Meanwhile, the CPCB's revised guidelines for idle immersion in rivers, ponds or lakes encourages the practice only at designated artificially confined water bodies with liners made of well-graded, highly impervious clay on the banks. A temporary artificial tank or pond with eco-synthetic liners and earthen bunds on the bank shall be made fit for idle immersion. While immersion of idols made of pop and toxic colors will pollute the water bodies, this year due to COVID, the number of idols in lakes has come down. But the practice has not stopped, said Luban Sarwat, a city-based activist. Hyderabad City Police on Monday issued traffic restrictions to be imposed in the city on the occasion of Ganesh idol immersions. Well, restrictions in Secunderabad area are as follows: MG Road, Karbala Maidan, Kawadi Guda, Mushirabad Crossroads, RTC Crossroad, Narayanguda Crossroad, Himayat Nagar Y Junction and Liberty, and the traffic will not be allowed on RP Road. Restrictions on vehicular movement from Uppal, Ramantapur, 6 number junction Ambarpet, Shivam Road, NCC at OU, Durgabai Deshmukh Hospital, Hindi Mahavidyalaya Crossroads, Fever Hospital, Barkatpura Crossroads, Narayanguda Crossroads and RTC Crossroads. Well, in the western part of the city, restrictions have been imposed on the routes from Toli Chowki, Reti Bauli, Mehdipatnam, Masab Tank, Ayodhya Junction, Nirankari Bhavan, Old PS Saifabad, Iqbal Minor 2, NTR Marg. Similarly, idols from Yeragada and beyond can take the immersion route via SR Nagar, Amirpet, Panjagutta, VV Statue and proceed to NTR Ghat. चलो करीमनगर हैदराबाद अरे खम्ममु नलगొండ अरे रंगारेड्डी मेदకు జిల్లా కచ్చగట్టి డప్పు కొట్టి సింధులేసి తీను మారులాడరా హే చివరి రోజు ఏకదంతుని రథముపై కల్లి కల్లి ఊరేగిద్దా తీను మారు ఆటలాడుతూ సంపురంగ తిప్పుకుంటూ తీసుకెళ్ళుదా పద 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 రే రథం
రాజుకే అరే చేలు కొట్టరా అకో బొచ్చగన పయ్యకే నువ్వు చేతులెత్తి మొక్కరా రమేష్ గాడు రాజుగాడు సీనుగాడు వేణుగాడు బందాబీలు చందాలేసి విగ్రహాన్ని తెచ్చినారు మండపంలో నిలబెట్టి పూల దండలేసినారు అగరొత్తులు వెలిగించి ఆరతులే ఇస్తున్నారు చలో రే లేలండి రా కుంకుమతో తిలకాలు దిద్దండి రా రారండి రా అరే టెంకాయ పూలు పండ్లు కొని తెండి రా చెయ్యండి రా పరమాన్నం వండండి రా ఉండాలే. Well, in the wake of COVID, all precautionary measures have been taken by the state government to protect the devotees thronging the various ghats along the Hussain Sagar and other reservoirs to immerse Ganesh idols, which they have worshipped for the last 10 days. Meanwhile, the Ganesh festival marks the beginning of new enthusiasm amongst the youth too, for they believe firmly that worshipping Ganesha would ward off all their obstacles to the path of progress and hence participate in all large numbers to gain the grace of the Lord. Well, Hindus worship their gods in the form of idols and statues as it provides them with a physical form to pray to. However, they believe that the universe is subject to change constantly and that form eventually results in formlessness with no effect on the energy. Therefore, the statues and idols are immersed in oceans and other water bodies as a reminder of this belief. The immersion of Ganesha idols can be performed on the 1st, 3rd, 7th and 10th days of the festival. The immersion ceremony in itself is a very grand and joyous affair. Devotees carry the idols as a part of splendid processions accompanied by loud music and dancing to the beats of the dole. They even throw colors at each other and perform a final aarti or puja before immersing the idol.
Well, there is an interesting story behind the legend of Ganesh Visarjan. It is believed that Lord Ganesha returns to Mount Kailash to join his parents Lord Shiva and goddess Parvati on the last day of the festival. The celebration of Ganesh Chaturthi also denotes the significance of the cycle of birth, life and death. Ganesha, who is also known as the Lord of New Beginnings, is also worshipped as the remover of obstacles. It is believed that when the idol of the Ganesha is taken out for immersion, it also takes away with it the various obstacles of the house, and these obstacles are destroyed along with the Visarjan. Well, the Ganesh
Well, the Ganesh procession, which has got only bigger and more colorful each year, first began in 1980. The Bhagyanagar Ganesh Utsav Samiti, stating that there would be no centralized procession this year, said the Ganesh festivities would be from August 22nd to September 1st, Ananta Chaturdasi day, but on a low key. Appealing to pandal organizers to keep the celebrations to a minimum, the Samiti also asked them to immerse idols at lakes or rivers in the vicinity, urging organizers to ensure physical distancing between devotees at pandals. Besides mandatory use of masks and sanitizers, it had specifically asked them not to set up gigantic idols and instead go for small idols. Well, those were the updates for the lead story. Keep watching CVR English News channel. This is Geetika and Pushpa signing off.